are the banking sectors, how the banking sectors are maintain the books, how the company sectors are maintain the books, how insurance sectors are maintain the books. So how they are maintained, we don't know. Okay. So now the entire what about company sectors, may banking sectors, may insurance sectors. So this all organization may record their books. So we will know how they are maintain their books. So that's why all the sectors we call as corporate organizations. Okay. So that's why the corporate accounting is there. So corporate accounting. And first chapter, first unit, company accounts is there. Company accounts. So company accounts is there. And in that company accounts, in that issue of share capital, some points are there, we'll discuss. And before that, what is company? See, you all are have, I think, textbook. See the first, open the first chapter, company accounts. Can you tell me that page number, sir, please? I don't have a textbook. Page number is 3. Page number 3. Okay. Thank you. Sir, your voice is breaking. Page number 3, na? Yeah, sir. Issues of shares. The issue of shares. Yeah. So companies, before that, what is mean company, and why the company is required to the present scenario or to the world. So before this, and you have a BOM, business organization management subject is there. Maybe in the first sem or a second sem, I don't know. But one subject is there. In that, organization, types of organization are there. So please listen carefully, and I'm going in a one flow and easy to understand. And types of organizations are there. In type of organization, first organization is sole proprietorship. Sole proprietorship. Sole proprietorship. Which book it is? Financial accounting, right? No, corporate accounting. Corporate accounting. Yeah. This class is corporate accounting class. Okay, sir. Okay, please. If you have any doubts, ask me. But in the middle, don't discuss. Okay, sir. Okay. Yeah. Okay, sir. Yeah. The sole proprietorship is there, ma. Sole proprietorship. In sole proprietorship, only single person is there. Single ownership is there. In India, previous year, there is only single proprietor, single businessman is there. But India, we know that the social science, social studies says India is a developed country, okay, and the backbone of India is agriculture, right? It's still we are developing only, not developed. We are a developing country. So developing country means if you want develop, for example, my family is rich family. Rich family means you have a lot of assets, a lot of properties, and everyone educated and everyone working, everyone earning the money. So that's why your family is a healthy family and a wealthy family. So that's why you are saying my family is a wealthy family. So how you are saying simply because you are all are the educator and because you are all are the earning the money, so that you are all are happy, right? So it come to the same. India was country wise. If you want to develop a country, everyone should work. Everyone should work. Everyone. So that's why develop per capita income. Develop per capita income means everyone should work. Okay. So everyone should work. So some classes or some causes are there in India. That is the second thing. So but now here the sole proprietorship is there. Only single ownership is there. The economy belongs to only one person, no other person. And even though no other person know to how to do the business, but lack is there. So that's why, so everyone should participate in the business. The main objective is the country. Everyone should participate in the business.
everyone to earn the money in the different way, not only traditional way, so that the sole proprietorship is there. Some limitation is there. What limitation are there? Only single owner is there. Only single person is doing the business. Only single person is earning. Single family is owning the money. So that's why the limitation is there. So lack the sole proprietorship. The overcome of this sole proprietorship limitation, one more organization is came, partnership, Bhagaswamya Samastalo. So partnership, what is a partnership? So in sole proprietorship, only single partner can start the business. But partnership, so minimum 2, maximum 20 members. In case of banking sectors, maximum 10 members. Okay. So maximum 10 members. In case of 20, general businesses, 20 members. Right. Is a limitation overcome the sole proprietorship. Because in sole proprietorship, only one person is there. But here 2% start and maximum 20 members. You can participate 20 members. And again here limit is there. Because the business, a business of వ్యాపారం అనేది కేవలం 20 మందికి మాత్రమే చెందింది. బట్ అందరూ పార్టిసిపేట్ చేయడానికి, అందరూ వ్యాపారంలో భాగస్వాములు కావడానికి అవకాశం లేదు. మరి అలాంటప్పుడు కూడా మళ్ళీ మనకేమవుతుంది, అభివృద్ధి చెందడానికి అవకాశాలు, దోహదం అనేది ఉండదు. సో దట్ హియర్ అవర్ ఆబ్జెక్టివ్ ఇస్ ఎవ్రీవన్ షుడ్ పార్టిసిపేట్ ఇన్ ఎనీ వే, ఎవ్రీవన్ షుడ్ ఎర్న్ మనీ. ఓకే, ఇండియాలో ఒకటి ఉంటుంది మనకి, అంటే ఎక్కువ వరకు మెన్స్ ఆర్ వర్కింగ్, ద ఉమెన్స్ ఆర్ నాట్ వర్కింగ్. సో స్టిల్ ఇది మోడర్న్ జనరేషన్ వచ్చినప్పటికీ, సో స్టిల్ అది మనకు కొంచెం ట్రెడిషనల్ కంటిన్యూ అవుతుంది. దెన్ హౌ టు డెవలప్ ఇండియా? సో దట్స్ వై, సో బట్ ఓవర్కమ్ ఆఫ్ దిస్ ఆల్ ది లిమిటేషన్, no gender variations. So everyone should participate in increase the economy. So that is, if per capita income developed, automatic country income also developed. If everyone should work, so automatically economy will develop. Like a simple, think ever of a family. So only one person is working in the family. So how can run the family? The simple thing it is, how can run the family? This is a modern situation. So many expenditures are there. So then, but one income sources is there. So that is why the same manner, so India wise. So now we are organizations, because so nowadays everyone discussing what you are doing, business. If you want to develop see the foreign countries, they are not depend on agriculture. So they are depend on business. So that's why they are developed. Nowadays, our country also want to develop become a developed. So that's why improve the business concept. So here partnership 20 members are there, and 20 members are there, overcome of the again limitations. So then we want one more organization, that is joint stock companies organization. So in this company organizations, no limitations are there. No limitations. Minimum 7 members, maximum unlimited. Anyone can participate in the business. Anyone can participate in the business. Okay, anyone can participate in the business. Yeah. So keep in your mind, first one, what is the first object, first organization? Sole proprietorship. In this, only single partner is there. The economy related to the only one family or one person only. And even, so in the second, and partnership organization also there, partnership firm, the partnership also in minimum 7 members, maximum 20 members. Again here, limitations are there. Yes, limitation. For overcome of this both organization, the companies came. So here minimum 2 members, maximum unlimited. Yeah. So once in sole proprietorship, who will start the business? One person only will start the business. So how he will start the business? And he must introduce some cash for start the business. For example, we want to start a business, kirana shop. We want to start kirana shop. So before that, you need some cash, 2 lakhs, 3 lakhs, 5 lakhs worth. Then purchase necessity things, then sell the goods to the customers. Before that, start the business. First, you want capital. That is that amount we call as which amount you introduce for a business. That amount we call as capital. So in sole proprietorship, only single person can start. Only single person can introduce his own money introduced. Okay, so that is sole proprietorship. And in a partnership, minimum 2 members, maximum 20 members. How many members are participating in the partnership firm? That all partners should introduce the capital in the business. Okay, so everyone, yeah, please. సార్ ఇది ఈ ఫోర్త్ సెమ్ లో ఏ లెసన్ సార్ మీరు చెప్పేది ఇప్పుడు? ఫస్ట్ లెసన్ మా కంపెనీ ఫస్ట్ లెసన్. ఓకే, దానిలో ఓకే సార్
ఫస్ట్ లెసన్ క్యాపిటల్ ఆఫ్ షేర్స్ ఉంది కదా సార్? ఇది షేర్స్ గురించి. మీరు నన్ను ఫాలో కండి. నేను Okay. డైరెక్ట్ మీకు క్యాపిటల్ ఆఫ్ షేర్స్ అని చెప్పేస్తే మీకు అర్థం కాదు, అందుకని నన్ను మీరు ఫాలో కండి. మా డౌట్ ఏంటంటే థర్డ్ సెమ్ లో ఈ జాయింట్ స్టాక్ అవి అన్నీ కదా, మళ్ళీ ఏంటంటే డౌట్ వచ్చింది. నేను అందుకే థియరీ బేస్డ్ లోనే ప్రాబ్లమేటిక్ ఉంటుంది. వన్స్ యువర్ లెర్న్ ద డీప్ థియరీ, మీకు ప్రాబ్లం చాలా ఈజీగా అర్థమవుతుంది. ఓకేనా? సో డైరెక్ట్ గా నేను నాకు షేర్స్ డైరెక్ట్ స్టార్ట్ చేస్తే మీకు అర్థం కాదని చెప్తున్నా. ఓకేనమ్మా? రైట్. సో లిజన్. అండ్ in sole proprietorship, single partner can start the business. You only introduce the capital in the business. Then a company partnership also, then only who are participating in the partnership, they can introduce the capital. Then what about the companies? Who will introduce the capital in the business? Because here the minimum 7 members says to start the company sector, minimum 2, maximum unlimited. Then who can introduce the capital? Then how to join in that company? So that's why the company first want capital. The company want capital. In so own business is there, only one person can introduce and start the business. And just 4 members are gathered and they are doing the business. Only 4 members are introduce the capital, they will run the business. Then what about a company? Because it's unlimited is there, no? So then how to join in that company? How to join in the company? So that's why the company share capital. Company want a capital. See, in sole proprietorship we are called as capital. In partnership we called as share partners capital. But here in the company sectors we called as it is share capital. Share capital. So you want to share no company lo kontunnam, then konali ante ela? For example, కంపెనీ స్టార్ట్ కావాలంటే ఒక 10 lakhs వర్త్ కావాలి, మీకు 10 lakhs క్యాపిటల్ కావాలి. సో 10 lakhs క్యాపిటల్ కావాలి. దిస్ కంపెనీ ఇస్ నాట్ బిలాంగ్స్ టు ఈవెన్ ఏ సింగిల్ పర్సన్, ఈవెన్ ఏ 4 person, even a 10%. It belongs to many persons. Everyone can buy the shares of the company. So 10 lakhs worth we want, for example, 10 lakhs capital we want. So the 10 lakhs amount should collect from the public only. No one can introduce. So the 10 lakhs amount so can collect from the public only. So 10 public only. So that's why. So each the 10 lakhs divided by 100, for example, 10 lakhs divided by 100. So you are divided 10,000 parts of capital. The 10,000 parts of capital. Okay. So 10,000 parts of capital. The 10 lakhs you are divided by 100. So that is 10 parts are there. The 10 parts we call as shares. SHRAES. Shares. And you are divided by 100. That is each share 100 rupees. Now the company want 10 lakhs rupees, 10 lakhs capital. So that's why it's divided by 100. So 10,000 shares, 10,000 parts are there. The 10,000 parts we call as in the company terminology, it is shares. The each share price, what is you are created. So what is that share is, each share is 100 rupees. So 10,000 into 100 rupees. So 10 lakhs. Now this amount collected from the public only. For example, one bank is there. May it is government bank or private bank. The bank completely depend on public only. They will collect from the deposit from the public and giving loans to somebody. So where they are giving, we don't want. But ultimately, the bank is depend on public or depositors only. Depositors only. If there is no depositor in the bank, the branch account, the bank account will close. The bank will close. So completely they are depend on us only, public only. And even the company also depend on public only. How many parts you divided? 10,000 parts you divided. The 10,000 parts you may issue to the public. జారీ చేయాలి అంటున్నాం. జారీ ఎలా చేస్తున్నాం? పేపర్ త్రూ, న్యూస్ పేపర్ లేదంటే ఛానల్స్, ఇలాంటి మనము ఇష్యూ చేస్తున్నాం. వీఆర్ ఇష్యూయింగ్ టు ద పబ్లిక్. అండ్ యు ఆర్ క్లియర్లీ మెన్షన్ ఐఎమ్ the X and company. So we are issuing 10,000 shares and each shares 100 rupees. So please apply for shares. Please apply for our company. So you are issue the shares to the public. The public can purchase. Okay. If you have a demand company,
you are a good company, the public will purchase. If you don't have a demand, okay, in the public, you don't have a good name, so no one ready to buy. So this, how many shares, how many parts you divided, that the parts we call as shares, and each share you are putting price, that is share price. Each share price is 100 rupees. So now this is shares into each share. So that is share capital we called. Share, my share is how many shares I purchase. Out of 10,000, I purchase 1,000 shares. So my share of capital in you in company. So 1,000 into 100, 1 lakh rupees, and you purchase 1,000 shares. So and your capital, your share capital in the company, so 1,000 say 1 lakh capital. So the company will collect from the public. The company will collect from the public. Okay. So this is the share capital. This is the share capital. Okay. The share capital. And the share capital, the company may divide into two types. The shares are made actually three types, but basically two are there. Okay. So what is a share? The company want capital. The company want capital. The capital may divided with some amount, right? The parts of the amount we call as shares. The share capital will collect from the public only. The company will collect from public only. When the company issue the shares, the public will apply for the shares. Okay. If no one apply, so there is no capital for the company, because it's completely depend on so public only. If only single partner is there, single ownership is there, so easy they can start, because only one person is there. They will introduce the 10 lakhs worth and this will start the business. But it's not like that. The Companies Act 1956, previous Company Act 1956. If you want capital, you must collect from the public only. Okay. So you have a capacity to introduce 10 lakhs rupees, but don't introduce the capital in the business to start. You must collect from the public only. Thus, that is a main objective of the company, because here aim is everyone should participate. Everyone should know the awareness about business culture. So business culture, right? So now the shares are issued. The shares are issued to the public. The issue of shares may divide into three types. The shares are divided into three types. One is equity share capital, preference share capital, deferred share capital. Equity share capital, preference share capital, and a deferred share capital. So what is the difference between this shares? Okay, the company want shares. The company want capital. The company is no one specially introduced for company. So how they are collecting? They are collecting from public only. So they are collecting public with issue of shares. Issue of shares. Again in that types are there. For example, see everyone we know, go to the bank. Just one example. Bank deposit, saving bank account, fixed deposit. Some deposits are there. The bank is offering to you. The bank is offering you. So you may fix a deposit. So don't withdraw up to certain period. They will give condition to you. So we know that. And a saving deposit, saving account is there. Saving deposit is there. Anytime you can withdraw from the bank. Okay. So previous, if there is no ATM machines, so you can withdraw within the bank hours. Now you can withdraw at any time. At any time. Okay. So that is some offering, the bank offering to you, because they want to do the business in different way. The same here also the company may issue the shares, some different shares. The type of shares. The shares are types in three types are there. One is equity share capital and a preference share capital, then deferred share capital. So what is equity share capital? What is equity share capital? Right. So what is equity share capital? Who purchased the shares? Who purchased the company issued shares? The person we call as shareholder. The company we call as shareholder. For example, so you are now listening the class. Now you are student to me. You are student to me. Like at the same time, you and me came to one family only. Like you are sister or brother to me. So just when you are entered in the
your family, we both relations, sister, brother, mother, like that. So when you are entered the class, you are the student, I am the teacher. And when you are travel the bus, when you travel, you are the passenger. So only unknowingly we are playing different role in a day, right? So at the same time, who purchased the shares, who applied for shares, the person we called as a shareholder. Okay, shareholder. How you are calling partner? If he is participating in the partnership, the person we called as a partner. If he's doing only sole proprietorship, we called as a only single owner or sole proprietor. So now, who applied? Who applied for shares? The person we called as shareholder. Now, equity shareholders who purchased or who applied for equity shares. The person we called as an equity shareholder, and the person we called as equity shareholders, and the persons may active in the business as a owners. As a owners, the person who applied for equity shareholders, the person will active in the business as a equity shareholders. ఎవరైతే మీకు ఈక్విటీ షేర్స్ ని మీరు జారీ చేసినప్పుడు, కంపెనీ జారీ చేసింది పబ్లిక్ కి, ఈక్విటీ షేర్స్ ని ఎవరైతే పర్చేస్ చేశారో ఆ పర్సన్ ని మనం ఏమంటామంటే ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్ అంటాం, ఈక్విటీ వాటాదారుడు అంటాం. ఆ వ్యక్తి ఆ బిజినెస్ లో, ఆ కంపెనీలో ఓనర్ గా యాక్టివ్ చేస్తుంటాడు. వాడికి రైట్స్ ఉంటాయి అన్ని. సో ఈ వాంట్ టేక్ ద డిసిషన్, ఓకే, అండ్ ఈ మస్ట్ పార్టిసిపేట్ ఇన్ ద ఆపరేషన్ ద బిజినెస్, ఆపరేషన్ ద కంపెనీ, okay. So and they will select the board of directors, they have voting rights, okay. And then who applied the preference shareholders, okay. So just they are not participating in management the company and operating the company, and they don't have a voting rights, just they are collecting. See, before collecting, see, you are invested in somewhere, or you are given some amount on borrowed, on loan. అంటే మనం ఏమంటామంటే పక్క తెలంగాణలో మిత్తికి ఇచ్చాము అంటాం, వడ్డీకి ఇచ్చాము అంటాం. జస్ట్ యు ఆర్ గివెన్ టు సంబడి 1 lakh rupees with 1% or 2%. You are expecting certain additional amount, from that person, additional amount 1 lakh rupees, as well as is paying 20,000 interest. Okay, the persons who applied for equity shareholders or preference shareholders, so they are also expecting something. So what they are expecting, what for them, what the company will pay, so that is called a dividend on shares. On shares, the company will pay to the shareholders, that is called dividends. The preference shareholders only will collect the dividends, but they don't have a right to vote, they don't have a participating in the manage the business, only just collect the dividends. At the end of the year or middle of the year, when the company announce the dividend, they will collect. And who are apply the for equity shareholders, they can participating in the business, and they have a voting rights to elect the board of directors, okay. And these people is also participating the profit. So these are equity shares and preference share. ఇంకా చాలా డీప్ గా ఉంటుంది, మనకు వద్దు, జస్ట్ మన ప్రాబ్లమేటిక్ పార్ట్ ఓరియంటెడ్ లో మీకు చెప్తున్నాను. సో then deferred shares. The deferred shares may issue the private company to the families or relatives, and in public sectors only these two shares will issue, equity shares and preference shares. In private company, they will issue the deferred shares, okay. So these are the now leave the third one, we don't have about that, just only the two, equity shares and preference shares. So who apply the equity shares, so they are active like owners of the business, and they have a right to elect the board of directors, okay. So they will take some decisions for the business, okay. So in this, so which shares will demand in the market, because equity shares always demand, because they are participating in the business, they are active like owners, okay. Right, now how many kinds of shares are there in now presently? So leave the third one, deferred shares, only two, that is equity shares and preference shares. Now two shares are there, right. Now how much capital you want? 10 lakhs capital we want, and
Now issue the public, right? You are issued the public may in two types of the shares, equity shares and preference shares. Equity shares 5 lakhs and preference shares 5 lakhs, for example. So total 10 lakhs shares of 10 lakhs of capital of shares you are issued, 5,000 equity shares and 5,000 preference shares, for example, right? So then how to collect? How to collect from the that shareholders? How to collect the from shareholders, right? So for example, the share capital 10 lakhs the company need, but there is a provision is there. For example, you are the student, you are joining the one college, the college fees per annum 50,000, for example, 50,000, and you are waiting for excuse, sir or madam, please excuse, I will pay installment wise, dues wise, 3 months or 4 months or 6 month wise, I will pay. Please consider, because you want some a time to pay, Okay. At the same time, the company also collect like that. Okay. If they are collect one time at a time, they will pay the interest. ఇప్పుడు ఇంకొక దీనికి మీకు లైవ్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే, మీకు ఒక 1,50,000 రూపీస్ అవసరం పడింది, మీ దగ్గర కావాలి. ఇప్పుడు ఒక పర్సన్ మీరు అడిగితే 2% ఇంట్రెస్ట్ ఏదో సంథింగ్ చెప్తున్నాడు. 1 lakh ఏమో ఇమీడియట్లీ అవసరము, ఒక 50,000 ఒక 1 month తర్వాత అవసరం, ఒక 50,000 1 month తర్వాత అవసరం. బాగా వినండి, మీరు ఇప్పుడు వాడు 1,50,000 ఇవ్వడానికి రెడీగా ఉన్నాడు, రైట్? ఈ రోజు మీ చేతిలో 1,50,000 పెడతానంటే ఈ రోజు నుండి 1,50,000 పైన ఇంట్రెస్ట్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాడు. బట్ మీకు 50,000 ఎప్పుడు అవసరం అంటే ఒక 1 month 2 months తర్వాత అవసరం. బట్ రైట్ నౌ యూ వాంట్ 1 lakh rupees. మీరు ఏం చేస్తారు? యాజ్ ఎ టాలెంటెడ్ మనకు తెలివిగా ఆలోచించే వాళ్ళం ఏం చేస్తాం? ఫస్ట్ 1 lakh తీసుకుంటాము, తర్వాత మనం అడిగి ఓ 2 months తర్వాత ఇంకొక 50,000 ఇది అంటాం. ఎందుకు గ్యాప్ తీసుకున్న? వై యూర్ టేకింగ్ లైక్ దట్ మీన్స్, సో ద క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్, ద పేమెంట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్. If you are taking at a time 1,50,000, you pay the interest on 1,50,000. Yes or not? So for reduce the burden of payment interest, so you are taking some gap, some due, some time, right? The shares also will collect the share capital. So then how many types they will collect? So here, before that, before going to collection of the shares, here the share capital may divide some types. Okay, authorized share capital, issued share capital, subscribed share capital, called up share capital, and paid up share capital. మీకు ఫస్ట్ పేజ్ ఆర్ సెకండ్ పేజ్ లో ఉంటుంది బుక్ లో, మీరు కావాలంటే చూడండి. సో అదే ఏదో పేజ్ లో ఉంటుంది, నా దగ్గర టెక్స్ట్ బుక్ లేదు. సో authorized capital, a time of registration, you must enroll certain capital. Suppose just now we discussed 10 lakhs capital, your capacity of your business 10 lakhs, you must registration with 10 lakhs. So that is authorized capital. Okay. So it is the Company Act, previous 1956, recent 2013, as per company norms, you must register with some capital. So that is authorized capital. I registered with 10 lakhs. So authorized. Okay. So authorized capital. In that, how much capital you issued, right? Presently, we don't want 10 lakhs capital. Just we want 5 lakhs capital only. Then how many shares we will issue? 5,000 shares issued, because each share is 100 rupees. So that, so 5,000 shares issue. Yeah. Now issued. Now you are issued to the public. Okay. Authorized, issued, subscribed. Okay. Subscribed. Right. Now 5,000 shares are you are issued. Then the public, for how many shares they were applied? How many shares they were applied? Okay. For how many shares they were applied? Right. So you are issued 5,000 shares, right? Example. What is example, sir? For example, you are running. So you are running education institution, or you have a cinema theater, for example, ma. The cinema theater capacity is 500.
seats are always available in the theater, right? So first show completed, second show completed, 1 week over. Then from second week, from second week, the flow is decreased. The 500 seats are available, but only 200 are came. You issued 500, but 200 are applied. 200 are collected ticket from your counter. Issued 500, but collected 200 only. And at the same time, come to the education wise. So we have a capacity 60 members that is open. You are issued. We have a 60 seats in our college for BCom. So 60 seats, but the students are applied for only 30. Only 30. That is, you issued 60, but apply are 30 only. Issued capital. How much capital you are issued to the public? 5 lakhs, 5,000 shares are issued. Each share is 100 rupees. So 5 lakhs capital worth I issued. But people are applied for only 3,000. Only 3,000. Authorized, issued, subscribed. You are issued 5,000 share capital, but people are applied for 3,000. People are applied for 3,000 because why they are applied only for 3,000 means there is no demand. Because you issued 5,000, but they are applied 3,000 only, right? So issued capital 5,000, subscribed capital, so 3,000. Yeah, 3,000 are ready. Then 3,000. Now 3,000. Then called up, right? 30 members are joined in the college. Babu fees pay and Nama Babu fees pay and we are asking. Yes, but they are paid out of 30 members. So they are paid only, all 30 members are paid not full amount. They are paid only half amount. They are paid half amount. How logic is there? Authorized, issued, subscribed, called up. You are called up the student. Please pay the money. Please pay the money. They are paid only half of the amount. Yeah. Now our example, 5,000 shares are issued. The people are applied for 3,000. You are called up for 3,000, right? But they are paid up only 2,000. Only 2,000. Only 2,000, right? So these are the types of share capital: authorized capital, issued capital, subscribed capital, called up capital, and paid up capital. Now, in the books, we will enter all this, but in the calculation, we will take only paid up capital only. Paid up capital only. How much you received from shareholder, that capital only you will record in the books. Okay, you will calculate it. So these are the capital. Now, sir, the types of capital are there: issued, subscribed, called up, and paid up. So how they will paid up? How the company will collect share capital from the shareholder? Yes, ma. So I'm going to now problematic oriented. So now 10,000 shares are there. 10,000 shares are there. Okay. Please, if you have a notebook, please just write 10,000 shares. Please write down 10,000 shares. Please write down everyone. 10,000 shares. 10,000 shares at the rate 100 rupees. At the rate 100 rupees each. At the rate 100 rupees each. Okay. How many shares we are issued to the public? 10,000 shares. Each share, what is the price? So 100 rupees. Now the company will collect, the company never collect at a time. The company will collect some necessity wise, right? So that this division is there. The collection is division is there. The 100 rupees is there now. 100 rupees divided 4 parts, please. 4 parts. Divided 4 parts. Each share is divided 4 parts, right? That number of shares never changed, but per share capital will change. The company will collect first the 100 rupees may divide it. For example, first one on application. A time of application. So divide the 4 parts. A time of application. So pay the 30 rupees. 30 rupees, right? So at the time of application, 30 rupees. And after allotment, for example, you applied for a shares. How many shares you are applied? I applied 5,000 shares. Okay, but the company will allot. The company will allot may 4,000 or 2,000 or full shares.
So based on the situation. So that is second one on application, first one on application, and second one on allotment. Please write down everyone. Allotment. Allotment. So application 30 rupees, allotment 20 rupees. When you are applied for shares, you pay the 30 rupees each share. Means at the time of application, how much you are paying? 10,000 into 30 rupees, 3 lakhs you are paying. Only 3 lakhs rupees will collect the company from you. Okay. So because if they are collected total amount, that is a burden to pay the dividend. Burden, company is a burden. సో కంపెనీకి అది బర్డెన్ అవుతుంది మనకి డివిడెండ్ పే చేయాలి అంటే. ఇందాక మనం ఇంట్రెస్ట్ అనుకున్నాం కదా, జస్ట్ 50,000 కోసం మీరు ఆలోచిస్తున్నారు, ఒక 2 months తర్వాత తీసుకుందాం ఇప్పుడు ఎందుకు అని. అంటే 1 lakh పైన ఇంట్రెస్ట్, 50,000 పైన ఇంట్రెస్ట్ పెరుగుతుంది మనకి. ఆ ఇంట్రెస్ట్ బర్డెన్ తగ్గడానికి వీఆర్ టేకింగ్ సమ్ గ్యాప్. సో హియర్ ఆల్సో ద కంపెనీ ఈస్ థింకింగ్ లైక్ హ్యూమన్ బీయింగ్. ద కంపెనీ ఆల్సో ఇస్ అ పర్సన్, దట్ ఈస్ ఆర్టిఫిషియల్ పర్సన్. ఓకే. సో అది చూడలేదు, నడవలేదు, కానీ మిగతా అన్ని యాక్టివిటీస్ చేస్తుంది. సో దట్స్ వై వి కాల్డ్ యాజ్ ఆర్టిఫిషియల్ పర్సన్, విచ్ ఈస్ స్టార్టెడ్ బై ద హ్యూమన్ బీయింగ్ ఓన్లీ. రైట్. నౌ ఆన్ అప్లికేషన్ యూ మస్ట్ పే ద 30 rupees, అండ్ అలాట్మెంట్ 20 rupees. అండ్ నెక్స్ట్ then just now we discussed about called up, paid up. So the company will call you first call. Please write down first call. Well, when I call you, please on call, please pay the 30 rupees. Okay. 50 plus 50, 30 plus 20, 50, 50 plus 30, 80 is gone. And first call. And lastly, which is last call, that is my first call, second call, final call, like that is there. So first call and last, which call is last, that is last call or final call. So remaining pay. The company will collect the share capital from the shareholders in the 4 ways. First application, second one is allotment, third one is first call, and fourth one is final call. But number of shares are never changed. Per share capital only, per share value only will change. Per share value is only changed, that is 30 rupees, 20 rupees, and 30 rupees and 20 rupees. So what is the name of that 30, 20 application? All application you must pay the 30 rupees each year. An allotment you must pay the 20 rupees each year, and first call you must pay the 20 rupees, and final call you must pay the 20 rupees. So this is the situation. The bank will collect the cash from the shareholders. Okay. So everyone understand? Once again I'm telling ma, number of shares never change. Whatever theory is before this, leave that, no problem. But please keep in your mind, this is for issue of share capital. So we want to know these four items. What are they, ma? Share application, share allotment, share first call, and share final call. Share application, share allotment, share first call, and share final call. 4 types we are collecting from the shareholders. Okay, shareholders, right? So then what is accounting treatment for this? So total 4 you are divided: application, allotment, first call, then final call. So then now write the follow the accounting procedure. Write the general entries for this. Okay. Number of shares are never changed, but each share is only changed. So each share is we divided into 4 types: application, allotment, first call, and final call. Application, allotment, first call, and final call. So whatever sum is there in for this chapter, so each sum the common: application, allotment, first call, final call. Application, allotment, first call, final call. So right. So now we'll discuss. Right. So first entry is maybe page number. You may please tell me what page number. General entries are there. 7, sir. 7. Yeah, page number Accounting 7. treatment of issue of shares. Yeah, accounting treatment of issue of shares. Issue of shares. 7 page number. Yeah, all of you listen, ma. Page number 7. Clear, ma? Yeah, page number 7. Just see your textbook. Right. So the shares parts you are divided in how many types? 4 types. Generally you are divided 4 types, and you are collecting your share capital from your shareholders in 4 ways.
So why you are not collecting at a time means for reduction of, or reduce the for burden of dividend payment. So that's why we are taking. So we are taking like installment. So like installment. So in company terminology, due wise we are taking due wise. So necessity wise we are collecting a cash from the a capital from the your shareholder. Your first entry when application, when on application, please write down. Please, you have a textbook again. You must write, please. On application, on application. So same example, please take the same example. So how many shares we were issued to our public? So 10,000 shares. Each share, what is that? Each share 100 rupees. But you are collecting that 100 rupees in how many way? 4 way. What are they? One is application, one is allotment, one is first call, one is final call. Application 30 rupees, allotment 20 rupees, and first call 30 rupees, then final call is 20 rupees. So totally at the end of the time you are collected so from the shareholder 100 rupees, but in the different way, not a single step. Okay, yeah, first heading is on allotment. On allotment. So allotment. So why you are collecting this? First start the business for we want capital. We want capital. Yeah. So Seema, capital, I introduced the capital. Okay. So I have or I purchased 2 lakhs worth of gold. You are purchased 2 lakhs worth of gold. Yeah, the evidence is there. Lively we are seeing, we are touching, gold is there. So how do you buy that gold? With the cash only. With cash only. Here capital, it means capital means. So here you remember first sem financial accounting is there, accountancy. In that business concepts are there. Sorry, concepts are there, accounting concepts are there. In that first concept is there, business entity concept. Business entity concept. The business entity concept says owner separate from business and business separate from owner. In this, which amount introduced by the owners, which amount introduced by the shareholders, that we treated as capital. The capital worth, it means, is a cash. Cash వచ్చింది, తీసుకొచ్చాము. What purpose you are bought the capital? For purchase of necessity asset. మన దగ్గర ఒక 10 lakhs రూపీస్ ఉంది. ఇప్పుడు బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయాలి. ఫస్ట్ నువ్వు ఏ బిజినెస్ చేయాలనుకుంటున్నావు, దానికి సంబంధించిన అన్ని కొనాలి ఫస్ట్. అవునా కదా? ఫస్ట్ కొనేస్తాం, అవి కొని స్టార్ట్ చేస్తాం అనమాట. వాట్ బేస్ చేసుకొని మనం బిజినెస్ రన్ చేస్తున్నాం. సో ఫస్ట్ క్యాపిటల్ ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నాం అంటే ది కంపెనీ విల్ ఓపెన్ ఏ బ్యాంక్ అకౌంట్. సో ఆల్ ది అమౌంట్. Sir, this is not a Telugu medium class, sir. Yeah, both medium. The Telugu medium, sir. Okay, right. So now application, దీన్ని తెలుగులో ఏమంటామంటే దరఖాస్తు అంటాం. దరఖాస్తు. సో దరఖాస్తు పైన మనం ఫస్ట్ డబ్బు కలెక్ట్ చేస్తున్నాం. సో డబ్బు వస్తుంది. అప్పుడు వచ్చినప్పుడు మనం ఎంట్రీ ఏం రాయాలి అంటే బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్. ప్లీజ్ రైట్ డౌన్ బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు షేర్ అప్లికేషన్ అకౌంట్. బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు షేర్ అప్లికేషన్ అకౌంట్. ఇన్ తెలుగు బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు వాటా దరఖాస్తు ఖాతా. బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు వాటా దరఖాస్తు ఖాతా. బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు వాటా దరఖాస్తు ఖాతా. యా, మనకు క్యాష్ వచ్చింది. వన్ క్యాపిటల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అసెట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యాపిటల్. మనకి ఒక రిప్రజెంటేటివ్ ఉండాలి. 1,00,000 రూపాయలు నీకు ఇచ్చినా ఏం చేసినావు అంటే యూ మస్ట్ షో ద రిప్రజెంటేటివ్. ఐ పర్చేస్ ద గోల్డ్. దాని వర్త్ ని గోల్డ్ పర్చేస్ చేసిన. మీరు ఇంట్లో చెప్పేస్తున్నారు, రైట్? సో 1,00,000 రూపాయలు నీకు ఇచ్చాను అంటే ఏం చేసావు అయ్యా అంటే నీ బండి కొనుక్కున్నా. ద రిప్రజెంటేటివ్ ఈస్ దేర్. ద రిప్రజెంట్ ఐటమ్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ యూ. సో దట్స్ వై క్యాష్ కేమ్. బ్యాంక్ వచ్చింది, ఇక్కడ క్యాష్ అని రాశారు మీరు. ఎక్కడి నుండి వచ్చింది? బికాస్ ఆఫ్ షేర్ ఇష్యూడ్. మరి క్యాపిటల్ కూడా చూపించాలి. ద సెకండ్, ఇన్ ఈచ్ ఐటమ్ వి హ్యావ్ ఎ 4 భాగాలుగా చేశారు మీరు. వాటాను 4 భాగాలు చేశారు. దరఖాస్తు ఒకటి, కేటాయింపు ఒకటి, మొదటి కాలు, చివరి కాలు, అంటే మొదటి పిలుపు, చివరి పిలుపు అని 4 చేశారు. 4 ప్రతి ఒక్క దాంట్లో 2 ఉంటుంది. ఒకటి బ్యాంక్ ఉంటుంది,
ఒకటి మూలధనం ఉంటుంది. ఒకటి బ్యాంక్, వన్ ఇస్ క్యాపిటల్, one is bank, one is capital. In each part of share, so there are the two entries are there. One is bank, one is capital. Now bank is completed. Now second entry under application, under darakasta. So share capital account, share application account debit, share application account debit, share application account debit to share capital account. Share application account debit to share capital account. వాటా దరఖాస్తు ఖాతా డెబిట్, తెలుగులో రాయండి. వాటా దరఖాస్తు ఖాతా డెబిట్ టు వాటా మూలధనం ఖాతా, టు వాటా మూలధనం ఖాతా. వాటా దరఖాస్తు ఖాతా డెబిట్ టు వాటా మూలధనం ఖాతా, వాటా మూలధనం ఖాతా. రైట్. సో ఇప్పుడు మనకి దరఖాస్తులో రెండు వచ్చినాయి. ఏమొచ్చింది? బ్యాంకుది ఒకటి వచ్చింది అండ్ క్యాపిటల్ ఒకటి వచ్చింది. జస్ట్ మీరు ఆ ఎంట్రీ కనుక చూస్తే చూడండి అమ్మా, ఫస్ట్ ఎంట్రీ సెకండ్ ఎంట్రీ అకౌంటింగ్ లాజిక్ చెప్తే చూడండి. షేర్ క్యాపిటల్ లో క్రెడిట్ లో ఉంది ఫస్ట్ ఎంట్రీలో, అండ్ సెకండ్ ఎంట్రీలో డెబిట్ లో ఉంది. క్రెడిట్ డెబిట్ మైనస్ ప్లస్ మైనస్ అనుకుంటే ఆ రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. అది షేర్ అప్లికేషన్ వెళ్ళిపోతుంది. షేర్ అప్లికేషన్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది. షేర్ అప్లికేషన్ క్రెడిట్ ఇన్ ఫస్ట్ ఎంట్రీ, షేర్ అప్లికేషన్ డెబిట్ ఇన్ సెకండ్ ఎంట్రీ. సో అప్లికేషన్ క్యాన్సల్. సో వాట్ ఆర్ దే? బ్యాంక్, capital. When you want to start the business, so cash account debit to capital account. Here bank account debit to capital account, share capital account. That's a logic. Okay. So we want to cancel ultimately whatever it is, may application, may allotment, may first call, may final call. Okay. So next application over. Then second one is second heading is on allotment. ఏమో హెడ్డింగ్స్ ఏమో రోమన్ లో రాయండి, ఇవేమో నెంబర్ లో 1 మామూలుగా 1 2 రాసుకోండి. హెడ్డింగ్స్ ఆన్ అలాట్మెంట్. yes. Now here also two are there. One is bank, one is allotment. From allotment. So from allotment, so first write the capital. Share allotment account. Please write down share allotment account debit to share capital account. Share allotment account debit to share capital account. తెలుగులో వాటా దరఖాస్తు ఖాతా డెబిట్, వాటా దరఖాస్తు ఖాతా డెబిట్ టు వాటా మూలధనం ఖాతా, వాటా దరఖాస్తు ఖాతా డెబిట్ టు వాటా మూలధనం ఖాతా, వాటా దరఖాస్తు ఖాతా డెబిట్ టు వాటా మూలధనం ఖాతా. యా నెక్స్ట్ అండర్ అలాట్మెంట్ second entry, it means fourth entry, continually fourth entry. So bank account debit, please write down bank account debit to share allotment account. Share allotment, again allotment in first entry debit and the second entry credit. So allotment cancel, again bank share capital. So in Telugu రాయండి, బ్యాంక్ ఖాతా డెబిట్ టు వాటా దరఖాస్తు ఖాతా, so allotment over ma, allotment over. Next third heading on first call. Same like how you are written under allotment. మీరు allotment కింద ఎలా అయితే రాశారో, instead of allotment first call will come, then final call will come. Yes. Share first call account, please write down share first call account debit to share capital account. Share capital account. ఓకే. తెలుగులో రాయండి. వాటా మొదటి పిలుపు ఖాతా డెబిట్, వాటా మొదటి పిలుపు ఖాతా డెబిట్, వాటా మొదటి పిలుపు ఖాతా డెబిట్. హలో చెప్పండి సార్.
యా వాటా మొదటి పిలుపు ఖాతా డెబిట్ టు సారీ వాటా మొదటి పిలుపు ఖాతా డెబిట్ టు వాటా మూలధనం ఖాతా. వాటా మూలధనం ఖాతా. Yes. And under first call, second entry, bank account debit. Please write down bank account debit to share first call account. Share first call account. Bank account debit to share first call account. Bank account debit to share first call account. Bank account debit to share first call account. Yeah. Telugulo రాయండి. బ్యాంకు ఖాతా డెబిట్ టు వాటా మొదటి పిలుపు ఖాతా. వాటా మొదటి పిలుపు ఖాతా. వాటా మొదటి పిలుపు ఖాతా. వాటా మొదటి పిలుపు ఖాతా. నెక్స్ట్ ఫైనల్ ఆన్ ఫైనల్ కాల్. ఆన్ ఫైనల్ కాల్. ఆన్ ఫైనల్ కాల్. ఆన్ ఫైనల్ కాల్. యా ప్లీజ్ రైట్ డౌన్ share final call account debit. Share final call account debit to share capital account. Share final call account debit to share capital account. తెలుగులో రాయండి. వాటా చివరి పిలుపు ఖాతా డెబిట్ టు వాటా మూలధనం ఖాతా. వాటా చివరి పిలుపు ఖాతా డెబిట్ టు వాటా మూలధనం ఖాతా. వాటా చివరి పిలుపు ఖాతా డెబిట్ టు వాటా మూలధనం ఖాతా. Yes. Your last entry means in serial number wise 8th entry. So total 8 entries are there. Right. So bank account debit. Bank account debit to share final call account. Share final call account. Bank account debit to share final call account. Share final call account. Bank account debit to share final call account. యా తెలుగులో రాయండి సార్. బ్యాంక్ ఖాతా డెబిట్ టు వాటా చివరి పిలుపు ఖాతా. బ్యాంక్ ఖాతా డెబిట్ టు వాటా చివరి పిలుపు ఖాతా. యా సో దీస్ ఆర్ ది 8 ఎంట్రీస్ ఇన్ ఎనీ సమ్. ఏ సమ్ అన్న తీసుకోండి, ఇవి వస్తుంటాయి. కొన్నిసార్లు మళ్ళీ మీకు రేపు చెప్తున్నాను ఫోర్ఫిటెడ్ అని ఇంకోటి ఉంటుంది, ఇంకో టాపిక్ వస్తుంది, అది డిస్కస్ చేద్దాం. యా ఇప్పుడు ఇదే సమ్మును మీరు ఎంట్రీస్ రాశారు కదమ్మా, నీట్ గా మీకు అన్ని నేను చెప్పినట్టు మీరు రాసుకుంటూ పైనుండి కింద వరకు రాసుకుంటూ వస్తే ఇప్పుడు నేను చెప్తా చూడండి. సైడ్ కి నెక్స్ట్ పేజ్ తీసుకోండి. మనం తీసుకున్న సమ్ ని ఇప్పుడు ఇందులో సమ్ చేద్దాం చూడండి. ఎన్ని షేర్స్ ఇష్యూ చేసినా మనము 10,000 షేర్స్ ఇష్యూ చేసాం. అప్లికేషన్ పైన ఎంత కలెక్ట్ చేస్తున్నారు 30 రూపీస్. అలాట్మెంట్ పైన ఎంత కలెక్ట్ చేస్తున్నారు 20 రూపీస్. ఫస్ట్ పాల్ పైన ఎంత కలెక్ట్ చేస్తున్నారు 30 రూపీస్. అండ్ ఫైనల్ కాల్ పైన ఎంత కలెక్ట్ చేస్తున్నారు 20 రూపీస్. నౌ సమ్ చేద్దాం. ఇప్పుడు మీరు 8 ఎంట్రీస్ రాశారు కదమ్మా, 8 ఎంట్రీస్ మీ దగ్గర ఉన్నాయి, వాటిని మనము సమ్ చేద్దాం. ఎస్, ఫస్ట్ ఎంట్రీ ఏంటి చెప్పండి నాకు. బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్. ప్లీజ్ రైట్ డౌన్. నెక్స్ట్ పేజ్ తీసుకొని బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు షేర్ అప్లికేషన్ అకౌంట్. Bank account debit to share application account. Please follow everyone, please. So bank account debit to share application account. Telugulo bank ఖాతా డెబిట్ టు వాటా దరఖాస్తు ఖాతా. యా ఎన్ని షేర్స్ మనకి 10,000 షేర్స్. 10,000 షేర్స్ ఇంటూ పర్ షేర్ ఎంత 30 రూపీస్. సో బ్యాంక్ కి ఎదురుగా 3 lakhs, అప్లికేషన్ కి ఎదురుగా 3 lakhs. బ్యాంక్ ఎదురుగా 3 lakhs, అప్లికేషన్ కి ఎదురుగా 3 lakhs. అప్లికేషన్ కి ఎదురుగా 3 lakhs. నెక్స్ట్ అలానే నెక్స్ట్ షేర్ అప్లికేషన్ అకౌంట్ డెబిట్. షేర్ అప్లికేషన్ అకౌంట్ డెబిట్ టు షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. షేర్ అప్లికేషన్ అకౌంట్ డెబిట్ టు షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. ద సేమ్ అమౌంట్ విల్ కమ్ 3 lakhs, 3 lakhs, 3 lakhs, 3 lakhs. Same amount. Applicate under each part. So 2 entries. One Sir, is bank, share application account debtor to share capital account. Share capital account. 3 lakhs, 3 lakhs. Clear ma? Amma, follow అవుతురా నన్ను? sir 3 lakhs sir opposite. 3 lakhs, 3 lakhs.
3 lakhs ఎలా రాస్తున్నావు అమ్మా? నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ 10,000 అండ్ ఈచ్ షేర్ 30 రూపీస్ కదమ్మా. 3 lakhs. So first application completed. Then go to the allotment. Go to the allotment number 3. Number 3. Share allotment account debit. Share allotment account debit. Vata Ketaimpu Khata debit. Vata Ketaimpu Khata debit to share capital account. To Vata Mooladhanam Khata. Vata Ketaimpu Khata debit to Vata Mooladhanam Khata. Share allotment account debit to share capital account. Share allotment account debit to share capital account. So how many shares are there? 10,000. 10,000. 10,000. 10,000. 2 lakhs. 10,000 shares into each share is 20 rupees. 2 lakhs. 2 lakhs, 2 lakhs. Wow. 2 lakhs, 2 lakhs, 2 lakhs. Then next bank account debit. Bank account debit to Share capital. share allotment account. Allotment account. Share allotment account. So 10,000 shares at the rate 20 rupees. 2 lakhs bank khata debit to Vata Ketaimpu Khata. 2 lakhs, 2 lakhs. 2 lakhs, 2 lakhs. Okay, now Sir, repeat once. bank account debit to share allotment account. Okay. Next. So allotment over. And a first call. Number 4 are over. Number 5. Share first call account debit to share capital account. Share capital. How many shares are there? 10,000. So each share Sir, is repeat 30. చేయరా ఒకసారి? వీడియో కనిపిస్తుందా మీకు? కనిపిస్తుంది. Share first call account debit to share capital account. 10,000 shares into 30 rupees. So 3 3 lakhs. lakhs. 3 lakhs. 3 lakhs, 3 lakhs. 3 lakhs debit, 3 lakhs credit. Okay, ma? Okay, Shall sir. I go for next one? Yeah, Yes, sixth. sir. Yeah, sixth. Bank account debit to share a first call account. Bank account debit to share first call account. Again, same. 3 lakhs. 3 lakhs. 3 lakhs, 3 lakhs. So first entry, second entry under first call. 3 lakhs, 3 lakhs. Clear, ma? Yes, sir. Yeah. Next. Number 7 on final call. On final call. On final call. So instead of first call, just a final call. Put final call. Share final call account debit to share capital account. Share capital account. So 10,000 shares into 20 rupees. 2 lakhs. 2 lakhs. Yeah, 2 lakhs. 2 lakhs. Yeah, last entry. Bank Bank account. account debit. Yes, good. Bank account debit to Share final account. Final your call. final call account. Bank ఖాతా debit to వాటా చివరి పిలుపు ఖాతా 2 lakhs, 2 lakhs. Got it, ma? Yes, sir. Okay. Yes. Yes, Yeah. sir. Now, so prepare one bank account, one capital account. Prepare one bank account, one capital account. So first draw the account. Share capital account.
share capital account, particulars, rupees. So now we have a total 8 entries. In that 4 entries are about capital and 4 entries are about bank. So I see the first entry. What is the first entry? Share application, so bank account debit to share application account. Bank account debit to share application account. This one, 3 lakhs. In this, no capital. But in share application account debit to share capital is there. Share capital credit side is there. Na? Go to the credit side by share application account. Share application account 3 lakhs. And same like by share allotment account 2 lakhs. Room number 14. Next, by share first call 3 lakhs. By share final call 2 lakhs. Yeah, total 10 lakhs. 10 lakhs. 10 lakhs to balance carried on. ఇది మనకి షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. The same manner prepare a bank account. So in the same items which are posted in capital account credit side, the same items debit side to share application account 3 lakh, to share allotment 2 lakhs, to share first call account 3 lakh, to share final call 2 lakhs. Now total 10 lakhs. 10 lakh by balance carried on. Now prepare balance sheet. Balance sheet. Rupees assets, rupees liabilities. Now share capital. The share capital, how much you got? 10 lakhs. And a bank, what is amount bank? 10 lakhs. Now both are same, na? So this is the issue of share capital. Just based on the general entries and the compulsory question. Okay, ma? Sir, balance sheet repeat once. Share capital 10 lakhs. Bank assets under asset 10 lakhs. Okay, ma? Hello? Okay, sir. Yes, sir. Okay, sir. అర్థమవుతుందా క్లాస్? Yes, sir. Yes, sir. దీనికి మళ్ళీ జనరల్ ఎంట్రీస్ రాయాలా సార్? దేనికి మా? ఇప్పుడు ఈ సమ్ కి రాసేసాం కదా ఆల్రెడీ. జనరల్ ఎంట్రీస్ ఫస్ట్ రాసినాం కదా. ఓకే సార్. ఓకే సార్. ఇవన్నీ జనరల్ ఎంట్రీస్ కదమ్మా. ఇదంతా జనరల్ ఎంట్రీస్ రాశాకనే మనం అకౌంట్ చేసాము, బ్యాలెన్స్ షీట్ టాలీ చేసాము. సార్ జనరల్ ఎంట్రీస్ బాక్స్ కూడా వేసి రాయొచ్చు కదా సార్? జనరల్ ఎంట్రీస్ బాక్స్ వేయాలి. నేను రఫ్ గా చేశాను, బాక్స్ వేసి డ్రా చేయాలి. ఓకే సార్. Okay, so tomorrow we'll do the sum from your textbook. Just ఇప్పుడు నా ఓన్ గా ఎగ్జాంపుల్ చేసి మీకు శాంపుల్ చూపించాను. రేపు మనం మీ టెక్స్ట్ బుక్ నుండి సమ్ చేద్దాం. సార్ కానీ ఫస్ట్ చాప్టర్ లో ప్రాబ్లమ్స్ కొంచెం తక్కువగా ఉన్నాయి. సమ్స్ కొన్ని తక్కువ ఇచ్చారు సార్. అదే టెక్స్ట్ బుక్ లో తక్కువగా ఉన్నాయి. కాకపోతే మీరు ఓన్ గా చెప్తారా?
చేద్దామమ్మా. సార్ ఒకసారి బ్యాలెన్స్ షీట్ చూపియరా, నోట్ చేసుకుని. సార్ ఇది 12 మార్క్స్ క్వశ్చన్ కదా సార్? 12 మార్క్స్ కనిపించట్లేదు సార్. హలో సార్, నా బుక్ లో ఇది కార్పొరేట్ అకౌంటింగ్ వచ్చేసి సెమిస్టర్ 4 అని ఉంది సార్. మీరు చెప్పింది దీంట్లో లేదు సార్, నాకు అర్థం కావట్లేదు. సెమిస్టర్ 4 కదా? సెమిస్టర్ 4 సెమిస్టర్ 4 కానీ దాంట్లో సార్ చెప్పింది లేదు, దాంట్లో అర్థం కావట్లేదు నాకు. సార్ ఓన్ గా చెప్పారు అది. అది ఉంది పేజ్ నెంబర్ 7. పేజ్ నెంబర్ 11 లో కాల్స్ ఇన్ అడ్వాన్స్ లో ఉంది చూడండి ఈ సమ్. పేజ్ నెంబర్ 11 నా? పేజ్ నెంబర్ 11 లో కాల్స్ ఇన్ అడ్వాన్స్ లో ఉంది. ఎగ్జాంపుల్ సమ్ లో ఆ తీరి దానిలోనే ఉంది చూడండి. ఇది సేమ్ సమ్, సార్ అదే చెప్పింది. చేంజింగ్ డిప్రెషన్ ఇన్ ది బుక్ ఆఫ్ హైయర్ పర్చేసింగ్ అని ఉంది నాకు నా దాంట్లో. లేకపోతే డిఫరెంట్ మెథడ్ ఆఫ్ రికార్డింగ్ ది ట్రాన్సాక్షన్ ఇన్ ది బుక్ ఆఫ్ హైయర్ పర్చేస్. ఫస్ట్ చాప్టర్ లో 1.5.10 లో ఉంది చూడండి. 1.510 లో. ఓకే అమ్మా, నేను ఉంటాను. ఓకే సార్. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. అర్థమవుతుందా క్లాస్? సార్. సో టుమారో బీ రెడీ at 12 o'clock. ఓకే సార్. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ. కామర్స్ 10 వాళ్ళకి ఇప్పుడు 1:30కి సేమ్ లింక్ లో మేడం క్లాస్ తీసుకుంటారంటే జాయిన్ అవ్వండి అందరు. సేమ్ లింక్ అంటే మార్నింగ్ లింకేనా? సేమ్ లింక్ అదే. కామర్స్ 10 కి ఏదైతే షేర్ చేశారో అదే లింక్. ఓకే ఓకే. ఇప్పుడు 1:30కి కదా? 1:30 అన్నారు మార్నింగ్ సార్. ఓకే అండి, థ్యాంక్ యూ. ఓకే.